If you have never been to Russia, you might imagine the country like this: solitude, vastness, icy cold. But is this impression correct, or is it a prejudice? Tomsk is a city with about 525,000 inhabitants, of which about 100,000 are students. So that means the city is very young and you feel it in every corner, and especially in summer. In summer there is a lot of weddings in Tomsk, on some weekends every 10 minutes. And in addition, it's almost as warm as in Germany, and most of life takes place outdoors, just as we know it from southern Europe. Thanks to the one who thought of snow, you know I love this weather. And now let's play tourists and take a look at some of the highlights of Tomsk. As always, we start at La Vernissade. This is a park above the Tom River. There is a war memorial and you have a wonderful view down to the river. The Tom is a tributary of the Ob River and gave the city of Tomsk its name. And very often you can see a lot of young people here doing their sports. All these lights. Don't turn off all these lights. Now let's take a look at how the city of Tomsk presents itself to the newly arrived students. To do this, we move a little further north, again near the Tom River, and there is, for example, a common boat trip as a reception. At this point you can see, for example, that Tomsk is up to date. We found the first lovelocks here 15 years ago, and now there are more and more, and they are getting bigger and bigger. A few hundred meters on we come to the Philharmonic building. Rows of chairs are set up here in summer, and there is classical music for everyone. Before the construction of the Trans-Siberian Railway, Tomsk was an important traffic junction on the Siberian track. A series of bronze plaques tell of the story, and if you look a little further up in the background, you can see the hill on which the first stone of the city of Tomsk is located. And there is also a museum about the history of the city. The poet Anton Chekhov expressed himself quite contemptuously about Tomsk after a visit, but the citizens lovingly paid him back with his statue here. Anton Pavlovich is the artist who created this statue, and of course we visited him in his studio. In 2006, government delegations from Germany and Russia met in Tomsk. For this reason, Vladimir Putin had a wooden church built for Angela Merkel, and services in German are held here every Sunday with old prayer and songbooks. Right in the center of the city there is one of the most beautiful buildings, the Russian-German house. In 1993 it was restored on the initiative of the Russian Germans,
with funds from the two countries, Russia and Germany. Of the nations based in Tomsk, the Russian Germans rank fourth. And thanks to the activity of the Revival Society, the center received the status of a state institution of culture in 1993. So after these first impressions, we got a little bit familiar with the city. And now we take one of the numerous minibuses and go to Prospekt Lenina. From the bus stop it is not so far to a huge dormitory where the students are accommodated. Затопила мама печь. Затопила мама печь. So, jetzt ja, hallo. Sauber, der Sound ist auch so klasse. This is what the community evenings look like here when everyone is present. Was ist das denn für eine Ausrede? Okay, hi, also wollte ich bin Nachricht. Hey, bitte, jetzt komm mal mit. Maria ist völlig gemein zu mir. The Krüger Brewery is just below the dormitory. Und hier hat man wohl den ersten Brauern ein Denkmal gesetzt. Были 0,5%. До 0,5%. Im Kopf, zack, zack. And now we come to the initiator of the Tomsk days, Professor Valentin Popov. He was born in Tomsk and he went to school here. Und dann hatten wir im Dezember eine Praktikantin. Und sie hat uns eine Hausaufgabe gemacht und ich habe aus Versehen nicht die richtige, sondern eine im Voraus gemacht. Und beim nächsten Unterricht, als sie so das alles erklärt hat, wusste ich schon alles. Und ich habe plötzlich eine 5 bekommen. Und dann habe ich am nächsten Tag das auch nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Und in die danach gekommenen bald Winterferien habe ich dann auch, also ich kenne Deutsch gut aus Versehen. Das hat mich so glücklich gemacht, dass ich plötzlich dann nur Deutsch konnte. Ich habe Büchlein gelesen, gehört, Schallplatten und so weiter. Of course, we also visited the physics room. It is very well equipped and offers all modern possibilities, but on the wall there is still the blackboard on which Valentin Popov wrote his first formulas. And while visiting friends, an old school friend was met again. In front of the door of the 6th High School we start a small tour, or maybe it would be better to say concentricity. This is a very recent recording and it was taken in April 2021. At the end of the walk there is a visit to a restaurant. And while we are still more or less in lockdown here in Germany, the bars in Tomsk are full thanks to the abundant vaccinations. Zu Beginn des Jahres 2007 haben die Polytechnische Universität in Tomsk und die Technische Universität Berlin ein Doppelstudiumabkommen abgeschlossen. Die erste Gruppe von ungefähr 15 Studenten hat sich in Berlin zusammengefunden und wird an der ersten gemeinsamen Veranstaltung hier in Tomsk teilnehmen. Es handelt sich um die Vorlesung Kontaktmechanik und Reibungsphysik, die unter der Leitung von Professor Popov durchgeführt wird. Und jetzt machen wir angetriebenes Rollen und denken das in Schritten. Man kann natürlich gleichzeitig Moment anlegen und rollen lassen
Aber man kann das auch in Schritten machen, um auf der anderen Seite zu stauchen. Die Veranstaltung läuft schon seit einer Woche und wir schleichen uns hier völlig unbemerkt in den Vorlesungssaal, der, wie man sieht, sehr gut ausgestattet ist. Im Gegensatz zu Deutschland wird in Russland auch am Sonnabend gelernt. Das bedeutet für die Studenten, dass sie jeden Tag 2 Stunden Vorlesung haben, danach 2 Stunden Übung und viele von ihnen haben am Nachmittag auch noch Russischunterricht. Das sind so wichtige Begriffe für Rollkontaktmechanik. Dann müssen wir einfach diese Deformation berechnen. Und deshalb D. Und D ist durch diese Gleichung oben gegeben und dort steht C und C berechnen wir daher. Und durch diese 3 Formeln bekommen wir Zusammenhang zwischen dem Schlupf und der Normal- und dann den Sachen. Die Übungsaufgaben werden von Jasminka Starčević vorgetragen. Zusätzlich gibt es täglich eine Hausaufgabe, die am Nachmittag gelöst werden muss. Daraufhin wird sie korrigiert und am nächsten oder übernächsten Tage wieder zurückgegeben. Wenn das die Verschiebung ist, dann ist die Ableitung davon die Geschwindigkeit. Und wenn das die Verschiebung zwischen den 2 Körpern ist, dann die relative Geschwindigkeit zwischen denen ist die Ableitung von Delta X. Nach dem Unterricht kann man sich in der Mensa verpflegen. Hier gibt es zu günstigen Preisen eine reichhaltige Auswahl an meist sibirischen Speisen. One year later there is a new lecture, Material Theory. And of course we are guests in the lecture room again for this interesting topic. Aber bei Gummi sind Reibungseigenschaften sehr eng verbunden mit den Volumeneigenschaften, mit der Rheologie von Material. Und inzwischen bin ich auf diese Weise auch ein Experte in den rheologischen Eigenschaften von Elastomeren geworden. We have separate Tomsk State University of Control System and Radioelectronic. It is former faculty of Tomsk Polytechnic University, but now it is independent organization, independent institution, and they came from 30 countries of the world. After the lecture, some of the students go to their Russian lessons. And why do the male students enjoy participating so much? It quickly becomes clear. Ja. Er kommt doch gar nicht zum Unterricht. Das ist nicht seine Russischlehrer. Wie bereits gesagt, heute ist sowohl Semester- als auch Schuljahresbeginn. Man sieht überall Gruppen von Studenten, die zusammensitzen und feiern. Und die Familien haben ihre Kinder festlich angezogen und diese tollen ausgelassen durch die sommerliche Stadt. There are many ways to spend your time together, and a favorite pastime of all Russians is barbecuing. It's easiest, of course, when it's dry outside, but a real master also knows how to make a fire when it's raining. So, jetzt gibt es den Eindruck, dass es brennt. Das ist die Zeit. There are close relationships with the Institute of Strength Physics and Material Science, where the theoretical lectures are supplemented by practical exercises. Heute haben wir unsere erste praktische Seminarveranstaltung. Sie findet statt am Institut von Frau Professor Sisova und es werden uns verschiedene Methoden und Maschinen zur Materialprüfung vorgestellt. Bei der zweiten experimentellen Veranstaltung wurde uns die Speckel-Interferometrie zur Verformungsmessung vorgestellt. Und die dritte Veranstaltung zeigt uns die Plasmabeschichtung von Materialien.
Danach werden eine beschichtete und eine unbeschichtete Probe zunächst gewogen und danach in einer Maschine während eines fest vorgegebenen Zeitintervalls auf Verschleiß beansprucht. Es folgt ein zweiter Wiegevorgang und aus der Differenz kann man die Menge des abgetragenen Materials bestimmen. And now we come to a problem. Sometimes it happens that students fall asleep during the lecture or miss it completely, and the reason is probably to be found here. Racing with the sun. Get your day's work done. 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 Or soon you'll be racing with the sun. Interesting events are also offered by the university, and not only the locals, but also the international guests take part. Ich bin Bannerträger für Imayak und habe dabei sehr viel Spaß. Mein Schultergelenk ist zwar mittlerweile versteinert vom Gefühl her, aber wir haben unseren Spaß und wenn nicht gerade irgendwelche Flaggen in meinem Gesicht wehen würden, wäre alles toll. Genau, zusammen werden wir gewinnen. Ganz ehrlich, das ist meine... Das ist 2008. Juhu, die TOB war hier. Здравствуйте, привет из Tomska. Hier nun ein weiteres Experiment aus dem wissenschaftlichen Beiprogramm. Es geht darum, einen Stein über eine Wasseroberfläche zu werfen, und zwar so, dass er mindestens 2 Pi Mal auftippt, bevor er untergeht. The sculpture forest with its many wood carvings is another interesting excursion area near Tomsk. An international wood carving competition with artists from all over the world takes place here every year. But there are also many permanent creations made of wood. Hier haben wir noch einen Fotografen, an dem man sehr schön sieht, dass auch aus russischen Fotoapparaten Vögelchen kommen. And what you don't think at all, there is even the Baron of Münchhausen, who is also well known as a fairy tale character here in Russia. Da ist auch noch seine Kanone mit den Kugeln. And here we see the town musicians of Bremen. So, nun müssen wir zum Schluss dieses Tier auch noch mal zeigen, weil der so einen hübschen Schwanz hat. And now we come to something completely different. Because if you are just in Tomsk and you still have some time left, you can make wonderful trips from here. The Altai Mountains are a very special experience. It is located in the border area between Russia, Mongolia, China and Kazakhstan. In terms of its maximum height, it can be compared with the Alps. The largest river here is the Katun, a source flow of the Ob. And here you can simply do everything your heart desires. Canoeing, rafting, hiking, mountain climbing, skiing, or just enjoy the wonderful landscape. Мы команда просто класс, мы сработаем
And if you have some more days to spare, a trip to Baikal is definitely worth it. This is the deepest, oldest and most water-rich freshwater lake on Earth. And what is also definitely worth it is a trip on the Trans-Siberian Railway to go there. There are still many beautiful and interesting excursion options. But what's the best thing about all of them? The return to Tomsk. Liebe Studierende, liebe Freunde, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Regierungen von Russland und Deutschland das Jahr 2020-21 als Deutschlandjahr in Russland erklärt. Das Ziel des Jahres ist Verstärkung von interkulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und Russland.